Professor Dr. Mohamed Hassan from Cairo University will present hypertension and type 2 diabetes, the novel treatment and possibilities. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good afternoon, everyone. First, I'd like to thank my dear professors, Dr. Hamad Abdel Ghani and Dr. Mohsen, for the kind invitation and for organizing such elegant meeting. So in my talk, I will highlight the link between hypertension and diabetes and what are the novel treatment possibilities. I think Dr. Basim, in his excellent presentation, have nicely illustrated that hypertension and diabetes frequently coexist. They are components of what's called metabolic syndrome. And both diabetes and hypertension are on the top of the list of modifiable risk factors that contribute to mortality. And here this data nicely illustrate that high systolic blood pressure and high fasting plasma glucose contribute to nearly 1/3 of mortality in the Americas region, North America and South America. So diabetes affect hypertension and hypertension affect diabetes. Actually, patients with type 2 diabetes have threefold or 3 times risk higher prevalence of hypertension. This is related to insulin resistance, increase the sympathetic nervous system, increase the renal tubular reabsorption of sodium, there is sodium retention, increase the circulatory blood volume, there is activation of the renin-angiotensin system, and importantly, there is a peptide named amylin, which is co-secreted with insulin from the beta cells, and this increases the release of renin, lead to activation of the renin-angiotensin system, and lead to vascular dysfunction with smooth muscle proliferation, increase the stiffness. So there is increase the peripheral vascular resistance and increase the circulatory blood volume, and both contribute and increase the risk of or the prevalence of hypertension in patients with diabetes. On the other hand, the age-adjusted incidence of diabetes in hypertensive patients and pre-hypertensive patients actually is higher than normal population. This is combined data from the Framingham Heart Study, from Cardia and ARIC, the atherosclerosis risk community. We see that the risk of developing diabetes is high in hypertensive patients and pre-hypertensive compared to normal population, and this is irrespective of the gender, irrespective of the race. So in white and African Americans, in all these patients with hypertension has a higher risk of developing diabetes. And actually pre-hypertension and hypertension are independent predictor of developing diabetes, especially in white population, not in African Americans. And importantly, even among hypertensive patients, uncontrolled blood pressure associated with significantly higher risk of developing diabetes, and suboptimal blood pressure is an independent risk factor for diabetes. يبقى المشكلة مش بس إنه hypertensive or not، لا ده those with uncontrolled blood pressure والبولد اللي فوق actually have a higher risk of developing or having new incident diabetes mellitus compared to controlled group, and especially patients who are taking, as we know, beta blockers عندهم risk أعلى for developing new onset diabetes. And this is really nice data published in Lancet. Actually, this is a meta-analysis of near 150 patients from 19 randomized trials that say that lowering blood pressure actually decrease the risk of diabetes. And they say that per 5 millimeter mercury reduction in systolic blood pressure, we have 11% relative risk reduction of decreasing the risk of new onset diabetes. So blood pressure lowering actually is an effective strategy for prevention of new onset type 2 diabetes. And it's important to consider the adverse metabolic effects of the standard or conventional antihypertensive agents. We know that thiazide diuretics actually increase insulin resistance and increase the risk of diabetes. Beta blockers, importantly, increase the insulin resistance, and also it hides symptoms of hypoglycemia with unfavorable effects on the lipid profile. And we can see here in this also large meta-analysis in the Lancet that ACE inhibitors or ARPs have favorable metabolic effect and decrease the risk of diabetes. However, beta blockers and thiazides increase the risk of diabetes in hypertensive patients. Let's talk about beta blockers. Even not all beta blockers are the same. The risk of developing diabetes is less with nepifelol, carvedilol, and lapitalol.
And this study is a Gemini study, the glycemic effect of diabetes, comparing carvedilol and metoprolol. You can see here that the effect of carvedilol on hemoglobin A1C is significantly less compared to metoprolol. So actually the choice of beta blocker, actually not all beta blocker had the same metabolic effect. So you can choose even among beta blocker that carvedilol has the least effect, with nepivolol and lapitalol. So aside from all these standard, even antihypertensive drugs, there are many new therapeutic possibilities that show additional beneficial properties, which actually has specific advantage in patients with diabetes. These novel drugs have a wide range of pleiotropic mode. They have cardioprotective, renoprotective, actually improve the outcome in patients with diabetes and hypertension. Let's start with actually a group of drugs, new mineralocorticoid receptor antagonist drugs. These novel drugs actually more selective than spironolactone and eplerenone, has less side effects, less risk of hyperkalemia. The first one is finerenone. Actually, it decreases the blood pressure a little bit, especially in resistant hypertension. And actually, in diabetic patients, it significantly reduces the composite endpoint of mortality, non-fatal MI, and stroke, and actually renal adverse effects. So it has 14% relative risk reduction in the composite cardiovascular outcome, 23% relative risk reduction in the kidney outcome, 22% relative risk reduction in heart failure hospitalization, and 20% relative risk reduction in dialysis. And let's see here the effect of this drug on albumin-creatinine ratio, which is a surrogate of the target organ damage. You can see here the blue line that this drug significantly reduced the albumin-creatinine ratio in those patients, and this drug has a marginal effect on blood pressure. It reduced the blood pressure by 3.7. But there is another agent, which is isaxarenone, and this drug is approved now in Japan for the use on hypertension, and it has more profound effect on blood pressure than finerenone. Actually, it decreases systolic blood pressure by 18 millimeter mercury, and the diastolic pressure by 8 or 9 millimeter mercury. And actually, it is approved in Japan in 2019 for the use in patients with hypertension and resistant hypertension, and also it has favorable effect on the cardiovascular outcome, also significant reduction in the albumin-creatinine ratio and the target organ damage, and importantly, less risk of hyperkalemia compared to the currently available mineralocorticoid antagonist. Let's move to the new anti-diabetic drugs. Actually, it's not new now. We have the SGLT2 and GLP-1 analogs, and both have effect on the blood pressure. The SGLT2 reduce the blood pressure by around 5 millimeter mercury, and also the GLP-1 analogs. Actually, there is some preclinical animal data when they combine empagliflozin and finerenone. Actually, in hypertension induced organ damage, actually it reverses this damage. The survival is better, the mortality is less. Actually, it reverses some of the histopathological changes that happened in the kidney and in the vasculature. So it has a favorable effect on the organ damage induced by hypertension. We know the GLP-1 agonist, the liraglutide and semaglutide, has a favorable effect and improve the cardiovascular outcome in the LEADER trial for liraglutide and in the SUSTAIN 6 trial for semaglutide. So GLP-1 analogs also has little bit effect on the blood pressure and significant effect on the cardiovascular outcome. Let's move to also sacubitril valsartan. We know it's one of the pillars of treatment for HFrEF and some data in HFpEF. Actually, if we look at the subgroup analysis in patients or in patients from the Paragon heart failure trial, the group of patients with a baseline systolic blood pressure more than 140, definitely it has significant effect on blood pressure. We know that this drug definitely reduces blood pressure, but importantly, a post hoc analysis from the Paradigm heart failure trial showed that it had a favorable metabolic effect. Actually, the hemoglobin A1C is significantly less. Actually, it decreased the hemoglobin A1C compared to enalapril, and also the cumulative incidence of insulin initiation in diabetic patients is significantly lower في patients اللي أخذوا الساكوبيتريل valsartan compared to enalapril. And finally, let's move to a non-pharmacological
approach for management of hypertension, which is renal denervation. So now they are talking about expanding the indication spectrum even to diabetic patients. If you look at the sympathetic activity in diabetic and hypertensive patients, we'll find that even the sympathetic activity in diabetic patients may be higher in hypertensive, and in combined patients, when you have diabetes and hypertension, it's significantly higher. So they are thinking for an also effect of renal denervation on the hemoglobin A1C and the blood sugar. And we have data that renal denervation decrease the fasting glucose, decrease the HOMA index. So it also it is not only a promising approach for patients with resistant hypertension, but also it has a favorable effect, metabolic effect in patients with diabetes. So my conclusion at the end that definitely hypertension and diabetes frequently coexist. They are both components of a metabolic syndrome. So حضرتك كنت بتكلم على insulin resistance. So it's a metabolic syndrome. So we can have both. The coexistence of these two diseases associated with a 6-fold increased risk of cardiovascular events. Blood pressure lowering is an effective strategy even for prevention of new onset diabetes. We have data that lowering blood pressure decreases risk of new onset diabetes. It's crucial to consider the adverse metabolic consequences of antihypertensive drugs. وزي ما قلنا, not all even beta blockers have the same effect on blood sugar, or they have different metabolic effect. There are novel drugs now that have cardio and renal protective effects, so it is really have important favorable effect on the cardiovascular outcome in those patients having diabetes and hypertension. And finally, even renal denervation is a potential new therapeutic option, not only for patients with resistant hypertension, but also it improves the glycemic control in those patients. Thank you. Thank you, Dr. Mohamed, for this excellent lecture about the recent advances in the treatment of diabetic patients with hypertension. My only question, regardless the novel drugs which may be available or not available, what are the recommendations, your recommendation for diabetic hypertensive patients, especially those with microalbuminuria? Which drug you prefer to start with? We know definitely that RAS blockade, either ARPs or ACE inhibitors, actually has a favorable metabolic profile, also on the target organ damage. So definitely ARPs, calcium channel blocker, this is the first and second line of treatment. Then thiazides, beta blockers if they have a compelling indication, or if you have a resistant hypertension, you should add beta blocker. MRAs, we know that spironolactone in the guidelines in resistant hypertension, but actually we have now a new MRAs that actually have less side effects like isaxarinone. So when it's available, it may replace spironolactone in the future. So I think RAS blockade, calcium channel blocker, this is the first agents in patients with diabetes. Thank you, Mohamed. As usual, great talk. عايز أسأل سؤال لدكتور محمد حسن، دكتور باسم ظريف، ودكتورة إيناس لسه منورانا النهارده. هي دي سيشن معمول عشان نقعد نتكلم مع بعض. احنا فعلا بنقعد نتكلم مع بعض، بس عايزين نزود الكلام شويه. لو انا عندي هايبرتنشن وعندي impaired glucose tolerance, الchoices of anti-hypertensive medications هل هتتغير versus النورمال individuals اللي ما عندهمش impaired glucose tolerance؟ يعني هتختار لي ادويه معينه عشان ما بقاش بعد شويه عندي فرانك دايابيتس؟ اسمع منك من الدكتوره ايناس. طيب حقيقة يعني أعتقد يعني if we don't have a compelling indication for beta blocker, actually even حتى لو ما عندوش impaired glucose tolerance, actually we should refer beta blocker بسبب إنها ليها side effects. فحتى either normal patient or impaired glucose tolerance أنا مش هخلي البيتا blocker تبقى first line. The first line is RAS blockade and calcium channel blocker. ده حقيقة وده الجايد لاينز في النورمال population, specifically طبعا الناس اللي عندهم impaired fasting glucose أو insulin resistance أو diabetic patients. فحقيقة هو RAS blockade والcalcium channel blocker which is ده اللي موجود في الجايد لاينز. adding بعد كده الثايزايد، وهنكيب البيتا بلوكر unless ان في compelling indication بقى post MI
او هارت فيلير، هو ده اللي هنحط ليه البيتا بلوكرز. أنا أتفق طبعا لدرجة كبيرة، هو ايس أو أربس لازم يبقوا هم أول تشويس دايما. برضو البيشنت ده بيتميز برضو ان هم اكثر ميولا ان هو يبقوا resistant hypertension when we have to start early by combination treatment and other patients مفروضين. the same بس عندي some points to add. احنا طبعا الستاندرد اوف كير سنجل بيل كومبينيشن راس بيست مع كالسيوم شانل او دايوريتك، هختار كالسيوم شانل، وقبل ما انقل لو في ريزيستنس او insufficient response I will rise the dose of ACE and ARB to the maximum to have the protection. يعني if I'm using any ACE I will go to the maximum before adding a third part of the regimen in the single bill. يبقى انا اتعلمت ان العيان الهايبرتنسيف وعنده قابليه لحدوث الضغط سواء امبيرد جلوكوز توليرانس او ميتابوليك سيندروم، هختار الادويه الانتي هايبرتنسيف اللي ما لهاش ميتابوليك سايد افكت، ودي من اشهرها الايس والاربس والكالسيوم شانل بلوكرز. هل امونج الايس والاربس في ستاديز رجحت حاجه اكتر من حاجه؟ خلوني اجاوب على السؤال ده. في ستادي اسمها نافيجيتور وجدت فعلا ان الفالزارتان لما اتاخد في العيانين اللي عندهم امبيرد جلوكوز توليرانس كان عنده القدره ان هو يقلل الدايابيتس 15% فيرسس السكند ارم، فدي حاجه من الحاجات اللي ممكن نقولها. عايز انقل على الموضوع الثاني. عيان عنده ضغط وعنده سكر، الجول بتاعي هيختلف عن العيان اللي ما عندوش سكر. محمد، الجول اللي انا مطلوب اوصل له، هل هبقى مور اجريسيف ولا حتى الانسان العادي الجايد لاينز بتقول ايه؟ احنا بنتكلم على تارجت below 130/80 كسيستوليك and diastolic blood pressure. وحقيقه لو بصينا على الداتا بقى from the sprint او from the all trials، هي in young اليوروبيان patients جايد لاينز بتقول تحت ال 140 90، بس لو بس قدرت تنزل تنزل، ل 130 80 yes. افضل، انا حقيقه خصوصا ان عيان الدايابيتك ده عيان هاي كارديو فاسكولار ريسك. فانا موافقك 100% انك especially انت in young بدات كلامك patients. يا ريت تحت ال 130 على 80، صح؟ especially in young patients we can go lower. وحقيقه هي بتعتمد كمان على انا بستخدم اني تول فور مونيتورنج بلاد بريشر. الديبيت اللي كان بيتكلم عليه دكتور باسم، هو انا بعتمد على القرايه اللي في الاوفيس ولا الهوم ريدنجز؟ لانه actually احنا we need to depend on the home blood pressure readings. انها it should be below 130/80 and even the lower the better without symptoms. I think it has a favorable effect خاصة في اليونج patients، مش بنتكلم على الالدرلي patients. دكتورة ايناس اتفضل يا فندم. دكتور عمر بيه طبعا. شكرا. هو الحقيقة الستاديز اللي اتعملت to compare the conventional versus the lower blood pressure هم two major studies. في طبعا studies كثيرة صغيرة ملهاش قيمة، يعني two major trials، الاكور ستادي والسبرنت ستادي، مفيش غيرهم والعدد كبير ومقنعين. يعني الاكور clearly demonstrated انه lowering the blood pressure to 130/80 مش 140/90 is beneficial for other conditions other than the heart. ده بل بالعكس، الكارديوفاسكولار effect او الكارديوفاسكولار mortality was higher in the ACCORD trial في الناس اللي وطوا لهم الضغط اكتر. السبرنت ترايل بينت clearly ان الكارديوفاسكولار syndromes كلها كارديوفاسكولار effects يعني اقل في الناس اللي 120/70 او 120/80 compared لل 140/90. ولكن if you carefully read the sprint trial هذا الديكريز نتج من الديكريز اوف ذا ستروك مش الكارديوفاسكولار مش الهارت. فطبعا احنا ودي معروفه من 50 سنه ان the lower the blood pressure the lesser the stroke. يعني لو وطيت 110/70 هيبقى احسن، ولو وطيت 160 يبقى احسن، يمكن بعد كده يجي ثرومبوز. يعني the lower the blood pressure the lower the stroke level. فهم وطوا البلاد بريشر 120/70 وقالوا ان ده بيحسن الكارديوفاسكولار افكت. هي اتس نوت ترو، هو بيحسن الستروك and this is right.
as far as I know يعني حضرتك عدل لي الحقيقة- I fully agree يا دكتور عمر بيه. بس هو الحقيقه في السبرنت ترايل كان في بوينت مهمه جدا انه طريقه قياس الضغط Yes. كانت مختلفه. Yes. ان هو كان سيمي اوتوميتد وان اتندد بلاد بريشر ميجرمنت، وده لقوه ان ده ايكوال يعني اقل ب 10 ملم ميركوري عن الاوفيس بلاد بريشر ميجرمنتس، فده برضو كان يفسر الريدكشن اوف بلاد بريشر او يعني الانتنسيف لورنج ليه ادى الى ريدكشن اوف كارديوفاسكولار ايفنتس. انا اعتقد الحاجه بس إن المهمه الثانيه كمان يعني تكمله سؤال استاذ دكتور محمد، ان العيان الدايابيتيك والسي كي دي، وفرصه بعض طبعا نستفيد من خبره الاستاذ دكتور عمر الخشاب، يعني العيانين دول التارجت فيهم اعلى شويه من التارجت بلاد بريشر في العيانين الدايابيتيك وزاويه سي كي دي، ان ال 130 ل 140 هو ده التارجت بتاعنا مش اقل من 130. احب اسمع راي حضرتك استاذ دكتور عمر. لو دكتور عمر بيه، يعني السؤال لحضرتك العيان بس مش هايبرتنسيف ودايابيتك، لا ده عنده كرونيك كيدني ديزيز، حضرتك ستيل تديه الايس والاربس، وامتى توقفهم وامتى تقول لا انا مش هزود واحط حاجه ثانيه؟ هو حضرتك طبعا الريسنت ريكومنديشن بعد 2018 او 2019 ان البلاد بريشر في الكرونيك كيدني ديزيز should be 130 over 80 or lower. يعني 140 90 دي خلاص دي اوبسوليت، فهو 130 80 ده الجول. هتوصل بايس او اربس طبعا لفيرست لاين اوف ثيرابي، وفيرست لاين اوف ثيرابي يعني زي ما اتفقنا. الملاحظ ان الاربز الهايبر كاليميك افكت بتاعها اقل من الايس، ولكن كلنا برضه عارفين ان الكارديوفاسكولار بروتكتيف افكت اوف ايس احسن من الاربز شويه، فهي بتبقى بالانس بقى، وده حكم الطبيب. يعني كرياتين 6 7 وما عندوش كارديوفاسكولار افكت هديله اربز طبعا، مش هديله ايس، ده لو اديته ايس هيجي له هايبر كاليميك. كرياتين 2 وعنده بريفيس انفاركشن ذا لاست يير، مايكارد انفاركشن ذا لاست يير بتاع ايس، يمكن تبقى مور فيفوربل كده او كده. I should monitor the serum potassium after 3 weeks from the start of therapy and bi-monthly later on. طب مين حضرتك مش هتديله ايس ولا اربس من العيانين دول؟ هتقول لا ده الكدني فانكشن كده وصلت ريد زون وانا اي هاف تو ستوب؟ لا ده في الاند ستيج بقى خالص، يعني كرياتين 7 8 ده خلاص، ده مش هيستفيد خالص. يعني actually there is no point to halt or to retard the progress of chronic kidney disease beyond EGFR 15 او 14 خلاص. يعني مش هتعمل حاجه عشان 15 دي تنزل ببطء، ايه هتنزل خلاص. فكرياتين 6 5 يعني زي نو سبيسيفيك ليفل. انت عارف الكرياتين ده اصله فيريبل حسب الاكل وحسب الميه and so on. انما in generally in the very late stages ايس او اربز هيبقوا مش الفيرست لاين، ممكن تحطهم بس مش الفيرست لاين. داياليسيس بيشنتس ممكن تحط الاربز لان الايس بتعمل هايبر كاليميا، وهم الداياليسيس بيشنت ار برون تو هايبر كاليميا رغم انهم داياليسيس بيشنت، انهم بيعكوا في الاكل، يعني بيعتقدوا ان الداياليسيس حاميهم فبيشربوا عصاير وياكلوا موز and so on. يعني فهو الاربز ار يعني بس not the first line of treatment definitely. طب حضرتك سي كي دي بيشنت و uncontrolled كرياتينين فوق يعني بوردر لاين، ممكن يبقى من 1.5 ل 2 2.2 من 10 سي مثلا، انت هو uncontrolled تديله اي ار بيز، كرياتينه بيعلى sometimes يعني كرياتينه يوصل 2.5 2.7 وانت قلقان من كرياتينين، هتشيل من الاي ار بيز. لو كرياتينه نزل هل ممكن تديله من اي ار بيز تاني؟ لو كرياتينه نزل شويه هل ممكن تديله اي ار بيز تاني؟ حضرتك الرول في استعمال الاربز او الراس انهبيتورز في الكرونيك كيدني ديزيز، الايرلي كرونيك كيدني ديزيز زي ما حضرتك بتقول ان you allow the increase in the serum and you allow in the drop in the EGFR by 30%. يعني اذا كان كرياتين 1.5 مثلا بعد 3 اسابيع بقى 5، ده definitely you should stop. انما 1.5 بقى 1.6 بقى 1.7 اوكي you can go on and follow up. يعني الالاونس بتاع الدروب is 25 to 30% of the EGFR.
وجود البروتونوريا دكتور عمر بيه هل طب ارد يأثر على الجزء اللي حضرتك كنت اثرته من شويه. نعم اتفضل. ارد على الجزء الاول اتفضل. ان هو حصل رايز اوف كرياتين، هل ده لونج لايف بريفنشن ان هو ياخد الايس؟ لا، هو حصل رايز في الكرياتين، ممكن اوقف الايس انهبيتورز واعمل كوركشن للاذر فاكتورز اللي هي may increase الرينال دامج، و reintroduce again الايس او الاربس in smallest dose وابجريد الدوز لحد ما يعني احاول على قد ما اقدر ان انا ما احرمش البيشنت من البينيفيشال افكت بتاع الايس انهبيتور. وطبعا we have to rule out renal hypertension. Yes, دي حاجه مهمه. لكن وجود بقى البروتونوريا دكتور عمر بيه هل يأثر برضو على الديسيجن ان احنا we have to keep the patient on RAS blocker even يعني at end stage kidney disease؟ وجود البروتونوريا يعني زي ما بقولوا حضرتك، هو ما دام زادت اكتر من 30% I think you should stop. كونك تستوب شويه وترينتروديوس ات لور دوز اتس اوكي، يعني ده ترايل، ده كلينيكال اكسبيرينس يعني. انما there should not be the first line of therapy بدوز جامده وانكريز ذا دوز اند سو اون. البروتونوريا الحقيقه مرتبطه بالبلاد بريشر. with the exception of the calcium channel blocker, if you lower the blood pressure ويمكن calcium channel blocker at a very low dose او حاجه وايس inhibitor او اربز at a lower dose، يعني controlling the blood pressure is more important than how you control it. Thank you very much. احيانا كنت عايز دكتوره ايناس عشان نقفل السيشن. عيان الديابيتس هل حضرتك تفضلي له مجموعه معينه من الانتي هايبرتنسيف ولا ينطبق عليه از نون دايابيتيك؟ لا، هنفضل الايس والاربس من الاول طبعا، ده لازم. انا بس كان ليا احنا في الامريكان دايابيتس اسوشيشن البلاد بريشر should be kept تحت 140 80، ده بالنسبه لنا يعني، ففي اختلاف شويه في الجايد لاينز. حضرتك ممكن تعتمدي على الامباجليفلوزين والداباجليفلوزين as an anti-hypertensive sole medication؟ هم بينزلوا قليل، يعني بينزلوا up to 4 ملم، يعني مش حاجه تقلل قوي، غير طبعا لو عملوا ديهايدريشن وده في الوقت ده هيبقى مش مطلوب طبعا. معلش انا ليا كومنت على النيو انتي دايابيتيك دراجز دي. كومنت الحقيقه against the usual او the conventional knowledge. الاجابه على سؤالك definitely no، ولاسباب عديده انا بنتناقش فيها يعني. هل في بريفيرد كومباينيشن مع الامبا والدابا؟ يعني حضرتك ما تحبيش تدي دايوريتكس معاها او نقلل نسبه الدايوريتكس؟ لو العيان بياخد دايوريتكس لازم طبعا نعمل حسابنا ان احنا ادينا حاجه تانية هتزود في الدايوريسيس، ممكن تعمل ديهايدريشن، والعيان اولد ايج لازم ناخد بالنا كويس قوي، وممكن يبقى فيه بوستشرال هايبوتنشن. يعني لازم المجموعه دي هي ليها بينيفيشال افكت كتير على الليفر، على الكدني وعلى الهارت، بوسيبل على الليفر، ولكن لازم ناخد بالنا من السايد افكتس اللي ممكن تحصل. استاذي هنا قال ان الانكنترولد هايبرتنشن بتبقى هي السبب الرئيسي في البروتونوريا. لا، في عيانين هايبرتنسيف وسي كي دي ونون بروتونوريك. ايوه 30%. ادي نمره واحد. نمره اتنين، انا دلوقتي خايف ليه من الهايبركاليميا في حاله الايس؟ انا دلوقتي المينلي معروف ان الميتابوليك اسيدوزيس بتشفت البوتاسيوم من الانتراسيلولر للاكسترا سيلولر. دلوقتي في صوديوم بايكارب في كل الاجزخانات، انا بصلح البي اتش فبيرجع تاني ريتيرن وبيكنترول البوتاسيوم. شكرا. عندنا سيشن كامله على النفرولوجي مع الكارديولوجي، فهنسمع الكلام ده بالتفصيل. وطبعا السيشن يعني الدسكشن ممتعه، واشكر الدكتور محمد الحقيقه على اختيار التوبكس يعني رائعه، ويعني فعلا سيشن كانت مفيده جدا، ونشكر السبيكرز و we have to close this session to stick to the time. Thank you very much.